Hello everyone, welcome to another video. In this video we are going to solve few important MCQ questions based on the previous year question paper of STGT and STPGT syllabus on animal reproduction. So let's begin. Asexual reproduction occurs commonly in যে অযৌন প্রজনন সাধারণত কোথায় ঘটে? প্রোটোজোয়া, mammals, birds, amphibians. So asexual reproduction where single parents are involved. That commonly occurs in protozoa. Which one of the following reproduces by budding? এর মধ্যে থেকে কোনটা বাডিং এর সাহায্যে প্রজনন করে? হাইড্রা, অ্যামিবা, প্যারামেসিয়াম, আর্থওয়ার্ম. So budding is seen in hydra and also in yeast. Parthenogenesis is the parthenogenesis জিনিসটা কি? Development from fertilized egg, development from unfertilized egg, development by budding, or none of the above. Parthenogenesis is basically development of or development from unfertilized egg. এখান থেকে ফার্টিলাইজেশন ছাড়াই যখন ওভামটা একটা নিউ ইন্ডিভিজুয়াল ডেভেলপ করবে, দ্যাট ইজ নোন এজ পার্থেনোজেনেসিস. হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং অ্যানিম্যাল শোজ ন্যাচারাল পার্থেনোজেনেসিস? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে যে স্বাভাবিক পার্থেনোজেনেসিস প্রদর্শন মানে দেখা যায়? হানিবি, ফ্রগ, হিউম্যান, কাউ. সো অ্যামং দেম ন্যাচারাল পার্থেনোজেনেসিস ইজ অবজার্ভড ইন হানিবিস, যেখানের মধ্যে থেকে যে আনফার্টিলাইজড যে এগ যেটা আছে সেটা থেকে মেল যেটা ড্রোন ডেভেলপ হবে, ড্রোন হানিবি যেটা ডেভেলপ হয়. পেডোজেনেসিস রেফার্স টু, পেডোজেনেসিস জিনিসটা কি? রিপ্রোডাকশন বাই ইমেচিওর ফর্মস, development from larval stage, both A and B, or none of the above. So pedogenesis basically is the reproduction from immature forms. Neoteny is, neoteny বলতে আমরা কি বুঝি? Retention of larval characters in adults, development without fertilization, asexual reproduction, or none of the above. So neoteny basically means when the larval characters are retained in the adults. মানে যখন অ্যানিমেলটা ম্যাচিউর হয় তার মধ্যে থেকে ইমেচিউর ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলোও তার মধ্যে দেখা যায়. So that is the larval characters are retained in the adults. That is known as neoteny. Which of the following is oviparous? এর মধ্যে থেকে কোনটা ডিম পাড়া প্রাণীর মধ্যে পড়ে? স্নেক, ক্যাট, ডগ, হিউম্যান. Among them the snake that lays egg, যেটা ডিম পাড়ে. Which of the following is viviparous? এর মধ্যে থেকে কোনটা viviparous animal? cow, hen, frog, crocodile. So among them viviparous animal is cow that give birth to young one, like human. Human is also a viviparous animal. Ovoviviparous animal are those. Ovoviviparous animal কাদের বলবো? Eggs develop outside the mother, eggs hatch inside mother's body, give birth directly to young ones, or none of the above. So ovoviviparous animals যেটার মধ্যে কি হয়? egg hatch outside the mother body, যেটার মধ্যে এগটাকে একটা সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত ইনকিউবেশন পিরিয়ডে রাখতে হয়, যেটার থেকে ইয়ং ওয়ান্সগুলো ডেভেলপ হবে, যেখানের মধ্যে আমাদের চিকেন হতে পারে, রেপটাইলস, এগুলোর মধ্যে কি হয়? তারা egg lay করে and the egg has to go through certain time
পিরিয়ড অফ ইনকিউবেশন, যেখান থেকে নতুন প্রাণীটা ডেভেলপ হবে। তো এদেরকে বলা হয় ওভো ভিভিপ্যারাস অ্যানিমালস। ফার্টিলাইজেশন আউটসাইড ফিমেল বডি ইজ কল, যে স্ত্রীর শরীরের বাইরে যদি নিষেকটা ঘটে তাদেরকে কি বলা হয়? ইন্টারনাল ফার্টিলাইজেশন, external fertilization, self-fertilization, or none of the above. So, when the fertilization takes place outside the body of the female, it is known as external fertilization. In human, fertilization is মানুষের ক্ষেত্রে যে নিষেক যেটা ঘটছে সেটা external, internal, both, or none of the above. So, in case of human, the fertilization takes place inside the body of the female, or that is known as internal fertilization. That takes place in the ampulla region of the fallopian tube. fallopian টিউবের অ্যাম্পুলারি রিজনের মধ্যে সেটা ফার্টিলাইজেশনটা হয়। বাইনারি ফিউশন অকার্স ইন, যে বাইনারি ফিউশন কার মধ্যে হয়? অ্যামিবা, হাইড্রা, স্পঞ্জেস, আর্থওয়ার্ম। বাইনারি ফিউশন কমনলি অকার্স ইন অ্যামিবা। অ্যামিবার মধ্যে বাইনারি ফিউশন দেখা যায়। ফ্র্যাগমেন্টেশন ইজ এ টাইপ অফ রিপ্রোডাকশন। ফ্র্যাগমেন্টেশনের মধ্যে যে প্রজননটা কী ধরনের, কার মধ্যে দেখা যায়? আর্থওয়ার্ম, প্ল্যানারিয়া, ফ্রগ, আর হিউম্যান। ফ্র্যাগমেন্টেশন কমনলি অকার্স ইন প্ল্যানারিয়া, যেখানে তার বডি পার্টসটা সেপারেট হয়ে একটা নতুন বডি রিজেনারেট করবে। হুইচ ওয়ান রিপ্রোডিউসেস বোথ সেক্সুয়ালি অ্যাজ ওয়েল এজ আসেক্সুয়ালি? এর মধ্যে থেকে কোন প্রাণীর মধ্যে যৌন অযৌন উভয় ধরনের প্রজনন দেখা যায়? হাইড্রা, অ্যামিবা, আর্থওয়ার্ম, or none of the above. So among them, hydra that reproduces by both asexual and sexual. দুনো পদ্ধতির মধ্যে তাদের মধ্যে রিপ্রোডাকশনটা হয়। আসেক্সুয়ালি যেটা হয় বার্ডিংয়ের মাধ্যমে, আর সেক্সুয়ালি যেটা আন্ডার স্ট্রেস কন্ডিশন। স্ট্রেস কন্ডিশনের মধ্যে সেটা সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনটা হবে। পার্থেনোজেনেসিস ইন হানি বি প্রডিউসেস, যে যদি পার্থেনোজেনেসিস পদ্ধতির মধ্যে হানি বির মধ্যে কী তৈরি হয়? ওয়ার্কার্স, কুইন, ড্রোনস, or none of the above. Parthenogenesis leads to the production of drones or male honeybee. Drones প্রোডাকশনটা হয়। অ্যানিমালস গিভিং বার্থ টু ইমেচিওর ইয়ং ওয়ান্স, যে অপরিণত যে শাবক যে প্রসবকারী প্রাণী তাদেরকে কী বলা হয়? ওভিপ্যারাস, ভিভিপ্যারাস, ওভোভিভিপ্যারাস, মার্সুপিয়ালস। দে আর নোন এস মার্সুপিয়ালস। যেরকম ক্যাঙ্গারু is an example of marsupials. Internal fertilization is advantageous because যে অভ্যন্তরের যে নিষেক সেটা লাভজনক কারণ কি? গ্যামেটের ওয়েস্ট কম হয়, লেস গ্যামেট ইজ ওয়েস্টেড, নো জাইগোট ইজ ফর্ম, or none of the above. So in that case internal fertilization কি হয় সেটার মধ্যে লেস গ্যামেট ইজ ওয়েস্টেড। হুইচ অ্যানিমেল শো এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন? এর মধ্যে থেকে কোনটার মধ্যে বহির্নিষেক দেখা যায়? ফ্রগ অ্যান্ড ফিশ, কাউ অ্যান্ড ক্যাট, হ্যান অ্যান্ড পিজন, or none of the above. এর মধ্যে থেকে ফ্রগ অ্যান্ড ফিশ যেখানের মধ্যে এক্সটার্নাল ফার্টিলাইজেশন ক্যান বি সিন। গেমিউলস আর রিপ্রোডাক্টিভ বডিজ ইন, গেমিউলস কার মধ্যে দেখা যায়? স্পঞ্জেস, অ্যামিবা, হাইড্রা, আর্থওয়ার্ম। গেমিউলস ক্যান বি সিন ইন sponges. Metagenesis is seen in, metagenesis কার মধ্যে দেখা যায়? হাইড্রা, ওভিলিয়া, আর্থওয়ার্ম, ককরোচ। Metagenesis is seen in ওভিলিয়া। Which of the following is an example of নিউটেনি? এর মধ্যে থেকে কোনটা নিউটেনির উদাহরণ? Axolotl larva, earthworm, human, hydra. The example is axolotl larva is an example of neuteny. In oviparous animals, embryo develops.
যে ডিম পাড়া প্রাণীদের মধ্যে ভ্রূণটা কোথায় বিকাশ হয়? ইনসাইড এগ, আউটসাইড মাদার্স বডি, ইনসাইড মাদার্স ইউটেরাস, both A and B or none of the above. So in oviparous animals, the embryo develops inside the egg, outside the mother body. Which of the following is not an asexual method? Budding, binary fusion, fertilization, fragmentation. So among them, fertilization is not an event of asexual reproduction. Fertilization takes place during sexual reproduction. Animals with both oviparous and viviparous species are reptiles, mammals, birds, amphibians. Examples are reptiles. Which of the following is an example of ovoviviparity? Examples are shark, hen, cow, and frog. The correct answer is shark. যেখানের মধ্যে ovoviviparity can be seen. So with that we came to end of solving the previous year question paper patterns of STGT and STPGT as well as the other competitive exams. So in the upcoming videos we will be continuing solving previous year question paper patterns which will be beneficial for the STGT and STPGT examination as well as other competitive examination. So do stay tuned for the future updates and do not forget to subscribe and please share these videos with your friends and family members so that they can be benefited with this video. So thank you all.